Almost a century after the first competition was founded, ski mountaineering is ready to make its debut on the most prestigious stage in winter sports. In a few weeks, all eyes will be on the Stelvio Ski Center in Bormio. In this authentic mecca for ski mountaineering, 36 individual athletes and 18 teams will compete for the title that will earn them a place in the history of the discipline. For everyone, qualifying is a personal achievement even before it is a sporting one. A dream pursued for entire seasons, fueled by teamwork and, in many cases, achieved through sacrificing free time. After earning his place in the final stages, Maximilien Drion Du Chapois is ready to live every athlete's dream. He is among those to beat in the sprint race, a discipline where speed and versatility are essential, as the ability to keep a cool head. I am Maximilien Drion. I am a Belgian, but I grew up since I'm 10 years old in the Swiss Alps, and there I discovered ski mountaineering and trail running. My father used to already do some skimo trainings with a local guide. Since day one, I really loved it. Alpine skiing, you know, you have to wait at the bottom of the chairlift to go up back again. In skimo, you don't have to wait for anyone, and you can go at your own speed and wherever you want. The sprint regroups all the technical aspects of ski mountaineering in a short period of time of 3 minutes that we do up to 4 times if we go till the final. It's really about speed, about power, about precision in the transitions. It's not at all about endurance. Sprint is maybe the longest effort we do in ski mountaineering on the World Cups. You have to be able to dig even deeper in yourself. We are all fast on 30 seconds effort, but the uphill part, so from the start to the summit of the sprint, is 1 minute 45, 2 minutes of racing. This foot part is generally at the last part of the uphill, so it's where you can make a difference. My goal is obviously to get a medal. It's really the transitions that I still do more mistakes than the best sprinters and where I lose sometimes 1 or 2 seconds. I think if I manage to correct these mistakes, I could really be able to be one of the contenders. So yeah, let's go on the sprint course, check everything and get ready for the race. Oriol! 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 Second and final act at the Bormio Ski Center, the national team still in the competition will compete in the mixed relay event, which will determine the fastest mixed pair of athletes in the world. The keys to succeed? Teamwork, timing, and mutual support. A date with destiny for Ana Alonso Rodriguez. After dominating the rankings in previous seasons, the star of this format is ready to give it her all alongside her partner, Oriol Cardona Coll, to put a complicated injury behind her and leave her mark on a historic event. Me llamo Ana Alonso, soy graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y soy esquiadora profesional, miembro de la Selección Española de esquí de montaña. Soy de Granada y bueno, en invierno vivo en Sierra Nevada, que es donde entreno y bueno, pues donde he empezado a practicar este deporte. Y bueno, el esquí de montaña siempre estuvo presente en mi casa porque mi padre fue guía, pero a mí nunca me dio tiempo a practicarlo con él. Cuando estaba en esta etapa universitaria, pues los amigos de mi padre, que también eran guías y demás, pues siempre me animaban a que lo practicara, así que empecé a hacer excursiones con ellos. Y bueno, así poco a poco un día me apuntaron a una carrera, una vertical, que no se me olvidará nunca. Y a raíz de eso, pues bueno, me volvió a picar el gusanillo de la competición y bueno, pues poco a poco seguí. La verdad es que me gustó mucho y siempre he sido muy competitiva. A mí me gusta más el relevo mixto porque al final, por así decirlo, pero sin embargo en el relevo sí que puedes tener pues, pequeños fallos que
que pueden ser parte de la carrera, pero puedes seguir en la lucha pues, por una victoria, por las medallas, ¿no? También por la duración de la prueba pues se asemeja un poco más a mis características, un poco más largo. El tiempo total son unos 7-8 minutos y haces primero dos subidas. Primero haces una subida como del tirón con los esquís sin hacer ningún tipo de transición hasta quitar piales. Haces la bajada, que también pues, suele tener algún peralte gigante así. Y la segunda subida normalmente suele ser la misma subida del sprint. Se aprovecha, por ejemplo en el caso de Bormio, se aprovecha el mismo circuito pues, y ya haces eso, lo mismo. O sea, un tramo con rombo, el pateo y la última parte. Pasa el relevo al chico, da una vuelta, acto seguido da la segunda vuelta a la chica y luego el chico la otra. Entonces en total son 4 vueltas y bueno, la verdad es que es divertido porque muchas veces si los equipos van compensados pues la carrera puede ser un poco más, no se mueven tanto las posiciones, pero a veces si el chico es mucho más fuerte o la chica menos o al contrario, pues la verdad es que se genera mucho espectáculo, hay muchos adelantamientos y muchas veces hasta el final pues no sabes quién puede ganar, ¿no? O sea, al final es muy importante también saber regularte, no hacer la primera vuelta a tope porque luego tienes que hacer otra y se te puede hacer muy larga, ¿no? Entonces esa gestión también es muy importante. Nosotros vamos a Bormio con la expectativa de ganar. Nuestro objetivo número 1 es sacar la medalla de oro y bueno, al final creo que el año pasado pues, ganamos la general del relevo mixto, subcampeones del mundo, en el test preolímpico allí en Bormio conseguimos la victoria, así que bueno, no significa que por haber ganado ya vayamos a ganar ni mucho menos, pero sí que al final pues genera un recuerdo bonito y una buena sensación con ese sitio que para nosotros pues fue muy importante, ¿no? Pues va a ser una experiencia única y estar aquí era una cosa que hace 5 años ninguno la podíamos imaginar y al final pues mira, los sueños se hacen realidad, ¿no? Se puede mover, sí,